Hello dear students, today we will learn the topic 7, that's the energy flow in an ecosystem. In this topic, we study the first point, that's the energy flow in an ecosystem, and the second one, it's a food chain and the food web. So first of all, we know what is meant by the ecosystem. Ecosystem, basically in nature, there is a two main components. The first component it called as the living component, that is the biotic component, and the second one it's a non-living component, it called as the abiotic component. The living component in a community, it's a living together, interact with each other in a definite system. That is, the structure and the function of a community is depend on the environmental factor, and that is together called as the ecosystem. So basically there is this on the basis of the earth. Earth is a giant ecosystem, that is the biosphere, where a biotic, what is a whenever we consider the biology or whenever we consider the science second, it is always considered as the absence. Means absent of the living organism, means in another sense it is called as the non-living, where the abiotic and the biotic component are constantly acting upon with each other, bringing the structural and the functional change in it. That is, the unit of ecosystem are simply separated from each other with the time and the space, but functionally they are linked with each other. There are no functional boundaries between them. Depending upon the biosphere, artificially, this ecosystem artificially classified it into the two types. First one, it's a natural ecosystem, and the second one, it's an artificial ecosystem. What is the artificial? That is a man-made ecosystem. इकोसिस्टीम म्हणजे मराठीमध्ये त्याला परिसंस्था असं म्हटलं जातं. मग नॅचरल इकोसिस्टीम मध्ये काय आहे? दॅट इज दिस इकोसिस्टीम ऑपरेट बाय देमसेल्व्स अंडर द नॅचरल कंडिशन विदाउट एनी मेजर इंटरफरन्स बाय मॅन. इट includes the terrestrial ecosystem, means this terrestrial ecosystem, it is again classified it into the forest, grassland and the desert. Aquatic ecosystem, it includes a freshwater ecosystem, that is a spring, stream, river, lake, pond and the pools. Marine ecosystem, it includes a two type of ecosystem, it's a ocean and the estuarine ecosystem. The artificial ecosystem means what? That is a man-made ecosystem. These are maintained artificially by the man. So which is that system? That is a cropland like the maize, wheat, rice field. Okay, these are included it into the artificial ecosystem. Means there is a some specific interaction between the biotic and the abiotic component. So there is a structural and the functional changes which is occurred. As we already know that the living organisms, it is classified it into the various modes of nutrition, that is a producer, consumer, saprophyte and the decomposer. So what's a producer? Producer म्हणजे कोण असतात? That is, it includes the green plants. It includes a green plant. That is, they are the autotrophs. They are the autotrophs as well as the green plants and the photosynthetic bacteria. This green plant, it fixes the radiant energy of the sun and it is used for manufacturing the food from the inorganic substance. I think so all of you know. That is the salt, water, carbon dioxide which is used to synthesize their own food. The chloroplast which is present in the green plant, it's responsible to carry the photosynthesis. So, the members of autotrophs it called as the producer. The second one is the consumer. What's a consumer? The consumer, it includes the non-green plants and all animals which take the food from the autotrophs.
This consumer, it is classified it into the two type again. First one is a macro consumer, means a large consumer, and the second one is a micro consumer. This macro consumer, it is again classified it into the primary consumer, secondary consumer, and the tertiary consumer. And the micro consumer, this micro consumer, it includes the saprophytes. It includes the saprophytes, that is a bacteria, virus, and the fungi. Let me see this point in detail. That is a producer. Producer, it includes all green plants. The first one is a primary consumer. This primary consumer, they are the herbivorous animal which depend for their food on the green plant. म्हणजे जे प्रायमरी कंझ्युमर आहे ते फूड कोणापासून घेत असतात, तर ते फूड ग्रीन प्लांट्स पासून ऑब्टेन करतात. सो दे आर कॉल्ड ॲज द हर्बिवोर्स. Its example, it is a cow, goat, elephant, and the deer. The second one, it is a secondary consumer. This secondary consumer, they are also the carnivorous animals. They are the carnivorous animal, that is they are depend on the flesh of the herbivorous. म्हणजे हे सेकंडरी कंझ्युमर कोणावरती डिपेंड असणार आहे, तर ते प्रायमरी कंझ्युमर वरती डिपेंड असणार आहे. दे आर नोन ॲज द कार्निवोर्स. सेकंडरी कंझ्युमरला काय म्हटलं जातं, कार्निवोर्स. इट इन्क्लूड्स, इट्स एक्झाम्पल इज द डॉग, फॉक्स. द omnivores are adopted to eat the herbivorous as well as a plant. For example, man. The next one is a tertiary consumer. So what's the tertiary consumer? In many ecosystem, some animals tertiary consumer मध्ये कोण येणार आहे? That is the animals which eat the flesh of the secondary consumer. म्हणजे tertiary consumer कोणाला खाणार आहे, तर तो secondary consumer ला खाणार आहे. Such a consumer, it called as the tertiary consumer. It includes a snake, peacock. Sometime the top carnivores which prey upon the herbivores, carnivores, and the omnivores are known as the top consumer or the top carnivores. For example, it includes a lion, tiger, hawk, vultures. These are the top carnivores, are not killed and eaten by the other animals. The last one which is included, that is called as the saprophytes. So what is this saprophyte? That is, these are the small consumers, popularly known as the decomposers. त्यांना काय म्हटलं जातं असं, decomposers म्हटलं जातं. They are the saprophyte. What is a saprophyte? That is the microorganisms which is grow on the dead and the decaying organic matter. ज्यावेळेस हे टॉप कन्झ्युमर्स डेड होतात किंवा सेकंडरी कन्झ्युमर्स डेड होतात, त्यावेळेस त्यांच्यावरती कोण ग्रो होत असतं, तर त्यांच्यावरती बॅक्टेरिया, व्हायरस किंवा फंगस ग्रो होत असते. मीन्स they are the saprophyte. Saprophyte means the organism which is grow on the dead and the decaying organic matter. That is, they decompose the dead and the remains of the producer and the consumer. This convert it into the complex substances, it into the simple compound. म्हणजे हे जे कंपोनेंट्स आहे, हे जे सबस्टन्सेस या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये जे सबस्टन्सेस असतात ते कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये असतात, पण ज्या वेळेस हे डेड होतात त्यावेळेस ह्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं कन्वर्जन कशामध्ये होत असतं, तर सिम्पलर कंपाऊंड मध्ये होत असतं. द सिम्पल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आर फर्दर ब्रोकन बाय बॅक्टेरिया अँड कन्वर्ट इट इनटू द इनऑर्गॅनिक फॉर्म which are taken up by the green plant. आणि ज्यावेळेस हे डिकम्पोजर म्हणजे हे बॅक्टेरिया, व्हायरस हे इनऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये त्या ऑर्गॅनिक फॉर्मचं कन्वर्जन करतात, त्यावेळेस ते परत कुठे जातं, तर ते परत ग्रीन प्लांट्सकडे जात असतं. यालाच काय म्हटलं जातं, यालाच म्हटलं जातं इकोसिस्टीम. दॅट इज द डिकम्पोजर. हे जर डिकम्पोजर नसते तर इकोसिस्टीम मध्ये जी बायोटिक आणि अबायोटिक कंपोनेंट आहे, ती जी परिसंस्था आहे ती विस्कळीत झाली असते. डिकम्पोजर, इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द रिसायकलिंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक कंपोनेंट और वाइस वर्सा. द नेक्स्ट वन वी सी, that is the next part we see, that is a food chain. आता food chain काय आहे, the interaction
on continuously. The interaction which is go on continuously between the producers. मग प्रोड्युसर्समध्ये आपल्याला सर्वांनाच लक्ष द्यायला पाहिजे. प्रोड्युसर्समध्ये कोण असणार आहे? ग्रीन प्लांट्स असणार आहे. ओके. कन्झ्युमर्समध्ये कोण आलेत? हे सगळं हा ग्रासहॉपर प्रायमरी कन्झ्युमर झाला, फ्रॉग सेकंडरी कन्झ्युमर झाला, स्नेक हा टर्शरी कन्झ्युमर झाला आणि हा पण टर्शरी कन्झ्युमरमध्ये इन्क्लूड होणार आहे, हॉक. अँड द लास्ट वन आहे डिकम्पोजर. ज्यावेळेस हे डेड होणार आहे यांच्यावरती कोण ग्रो होणार आहे? फंगस ग्रो होणार आहे, बॅक्टेरिया ग्रो होणार आहे. ओके. सो व्हॉट इज द फूड चेन? दॅट इज अ इंटरॅक्शन. या सर्वांमध्ये एकमेकांमध्ये काय आहे? इंटरॅक्शन आहे. दॅट इज अ इंटरॅक्शन ग्रो ऑन कंटिन्युअसली बिटवीन द प्रोड्युसर, कन्झ्युमर अँड द सॅप्रोफाइट्स. सॅप्रोफाइट्समध्ये कोण इन्क्लूड होणार आहेत? आत्ताच आपण बघितलेलं आहे. देअर इज अ डेफिनाइट सिक्वेन्स इन दिस इंटरॅक्शन. या सर्वांमध्ये एक डेफिनाइट सिक्वेन्स आहे. म्हणजे ग्रीन प्लांट्स आहे त्यांना कोण खाणार आहे? त्यांना ग्रासहॉपर खाणार आहे. ग्रासहॉपरला कोण खाणार आहे? फ्रॉग खाणार आहे. म्हणजे यांच्यामध्ये हा स्पेसिफिक सिक्वेन्स आहे. देअर इज अ डेफिनाइट सिक्वेन्स इन दिस इंटरॅक्शन विच इज कॉल्ड ॲज द फूड चेन. each a food chain it consists of the 2, 5, 4, 5 or the more links. You can see this network. आपण इथे बघू शकता हे जे नेटवर्क आहे हे सर्व इंटरॅक्टेड आहे एकमेकांमध्ये. 4, 5 or the more links that is together there is a formation. ज्यावेळेस हे खूप सर्व एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट होतात त्यांना काय म्हटलं जातं? त्यांना म्हटलं जातं फूड वेब. It called as the food web. An ecosystem consists of the many food chain. आपण बघूया इथे वेगवेगळ्या फूड चेन्स आहेत but they are interconnected. आपण इथे बघू शकता इथे खूप सारे नेटवर्क आहे, इथे खूप सारे नेटवर्क आहे. म्हणजेच हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते एकमेकांशी काय इंटरकनेक्टेड आहे. They are interconnected at a various level. Thus which point is formed? That is there is a formation of the food web. That is called as a food web. That is the food chain. Food chain means the transfer of energy. Transfer of energy from the producer. Producer कडून ती एनर्जी कोणाकडे ट्रान्सफर होणार आहे? थ्रू अ सेरीज ऑफ ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ग्रासहॉपर कडून फ्रॉग कडे, फ्रॉग कडून स्नेक कडे, स्नेक कडून हॉक कडे, हॉक कडून कोणास फंगस कडे. That is, it is a series of organism that is a herbivorous, carnivorous and last one is a decomposer in a linear fashion with the repeated eating and being eating. That is called as the food chain. In nature there is a two type of the food chain is obtained. The first one it is a grazing food chain and the second one it is a detritus food chain. निसर्गामध्ये दोन प्रकारच्या फूड चेन असतात. पहिली जी असते ती असते ग्रेझिंग फूड चेन आणि दुसरी जी असते ती असते डिट्रायटस फूड चेन. मग ग्रेझिंग फूड चेन म्हणजे कोणती फूड चेन? दॅट इज द ट्रान्सफर ऑफ द फूड एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम द लिव्हिंग ग्रीन प्लांट. कुठून एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे? ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट गोज टू द हार्बिवोरस. ते कोणाकडे एनर्जी जाणार आहे? हार्बिवोरस कडे. त्यानंतर कोणाकडे जाणार आहे? त्यानंतर जाणार आहे सेकंडरी कन्झ्युमर. सेकंडरी कन्झ्युमर कडून कोणाकडे जाणार आहे? टर्शरी कन्झ्युमर. आणि टर्शरी कन्झ्युमर कडून कोणाकडे जाणार आहे? टॉप कन्झ्युमर कडे जाणार आहे. दॅट इज अ इकोसिस्टम विथ सच अ टाइप ऑफ फूड चेन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इन्फ्लेक्स ऑफ द सोलार रेडिएशन. पण ही सर्व जी फूड चेन आहे ती कोणावरती इनडायरेक्टली डिपेंड आहे? आत्ताच आपण एक इमेज बघितली. ती कोणावरती डिपेंड आहे? पूर्ण ती डिपेंड आहे या सनवरती. That is, this type of the food chain it is depend on the energy. ही पूर्ण जी फूड चेन आहे ती एनर्जी वरती डिपेंड आहे. विच इज ॲब्सॉर्ब. पण ही एनर्जी कोण ॲब्सॉर्ब करणार आहे? बेस कोण आहे? बेस आहे ग्रीन प्लांट्स. ओके. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड. द सेकंड टाइप ऑफ द फूड चेन इट कॉल्ड ॲज अ डिट्रायटस फूड चेन. मग डिट्रायटस फूड चेन कोणापासून चालू होणार आहे? डिट्रायटस फूड चेन ही डेड ऑर्गॅनिक मॅटर्स पासून चालू होणार आहे. दिस टाइप ऑफ द फूड चेन म्हणजे इथे लास्ट काय आलेला आहे? फंगी आलेला आहे, फंगस आलेला आहे. दिस टाइप ऑफ द फूड चेन इट इज गोज फ्रॉम द डेड ऑर्गॅनिक मॅटर इट इन टू द मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड देन टू द ऑर्गॅनिझम फीडिंग ऑन द डिट्रायटस द प्रिडेटर. सच ऑर्गॅनिझम इट कॉल्ड ॲज अ डिट्रायवस. मीन्स वॉट? डेड लीव्स. झाडांचा पालापाचोळा पडतो. ओके. दॅट इज अ डेड लीव्स. त्या कुजलेल्या झाडाच्या पानांचं काय होत असतं? पालापाचोळा जो पडला असतो त्याचं काय होतं?
त्याच्यावरती काय प्रोसेस होते, दॅट इज अ सॅप्रोफाइट्स ग्रो. अँड सॅप्रोफाइट्स टू which is eaten by the small fish and small fish towards the birds. So together there is when the 2, 3 or 4, 5 or the more links are interconnected with each other, then there is a formation of the food webs. Okay, I think so all of you understand up to this. An organism may be the prey for the many other organisms. आताच आपण बघितलं प्रत्येक ऑर्गॅनिझम्स हा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमसाठी काय असतो, प्रे असतो. सो दे आर इंटरकनेक्टेड, म्हणून ते सगळे काय झालेले एकमेकांसोबत काय झालेले आहेत, इंटरकनेक्टेड झाले. फॉर एक्झाम्पल अन इन्सेक्ट फीड अपॉन द लीव्स. इन्सेक्ट कोणावरती जगत असतो, तर तो लीव्स वरती जगत असतो. म्हणजे त्याचं फूड काय आहे, इन्सेक्टचं फूड काय आहे, लीव्स आहेत. लीव्स ऑफ अ व्हेरियस प्लांट. बट सम इन्सेक्ट इज अ प्रे फॉर द डिफरंट ॲनिमल. पण त्या इन्सेक्टला कोण खाणार आहे, त्या इन्सेक्टला वेगवेगळे ॲनिमल्स खाणार आहे. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉग, वॉल लिझार्ड अँड द बर्ड्स. इफ दिस इज वन टू बी शोन इन द फिगर, इट विल फॉर्म टू दे आर इंट्रिकेटेड वेब. आताच आपण बघितलं की ते एकमेकांसोबत काय असतात, लिनियरली इंटरकनेक्टेड असतात आणि त्याच इंटरकनेक्टेड लिंकला काय म्हटलं जातं, त्याला म्हटलं जातं फूड वेब. Hope so you understood these food chain and the food web. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.